and all retail, economic crisis on a challenging way forward. Sri Lanka is in a tough situation, no doubt, its economy. The country is looking at new ways of doing themselves to ensure that the survival in the short-term hardship to turn us to become long-term growth. For over 73 years since we become a republic, the economic policy has failed to be consistent. Hence, here we are weeping with the ugly truth. Meanwhile, Sri Lankan economy was get massive hit due to COVID-19. Sri Lankan inflation is rising and disrupting to supply chain, and food shortages impacts the overall growth. The way forward, according to many analysts, is that Sri Lanka needs to look beyond the usual bread and butter. What can we do, and how can we take our approach to the world and ensure that in the end we come out on top? To fresh look out Sri Lanka's new possibilities in straighten with the world. Today we have pleasure of welcoming the two eminent personality, Mr. Sunil Hadunneththi and Dr.Rohan Pallewatta. We would like to introduce our first resource person, who is a former Parliament member of Sri Lanka, Mr. Sunil Hadunneththi. He is a former chairman of the COP committee in last 5 years and holds bachelor's from University of Sri Jayawardenepura. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. රටක ප්‍රතිපත්ති සකසනකොට සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන කාරණා විදිහට ඔබතුමා දකින්නේ මොනවද? මම හිතන්නේ මූලික වශයෙන් අපේ රටක ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී වැදගත් කාරණාව තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති කොතරම් දුරට ජනතාවට අදාළද? ජනතාවගේ මූලික ප්‍රශ්න විසඳන්න සමත්ද කියන එක. ඔව්. ඒකදී ජනතාව තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය මූලික වෙන්න ඕන කම තියෙන ජනතාවගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීම සහ රටේ සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගෙන. ඒ සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගන්න බෑ මොනම ආකාරයකින්වත් නිෂ්පාදනය මත පදනම් නොවුණු ආර්ථිකයක. අද ආර්ථිකයේ මූලික පදනම හැටියට අපි දකින්නේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය. ඔව්. ඒ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයේ පදනම ජනතාව අනිවාර්යෙන් ඒ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. එතොර මම හිතනවා රටක ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ මූලික වැදගත් අංශ 3ක් තියෙනවා කියලා. එකක් තමයි නිෂ්පාදනය මත පදනම් වෙච්ච ආර්ථිකයක් වෙන්න ඕන. ඒ ආර්ථික ක්‍රියාවලියට ජන සහභාගීත්වය තියෙන්න ඕන. ඒ ජන සහභාගීත්වයේදී ඒ ජනතාවට ප්‍රතිලාභ සාධාරණ ලෙස බෙදී යන්න ඕන. ඒතර මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ වැදගත්ම කොටස් තමයි නිෂ්පාදනය මත පදනම් වීම, ඒ ක්‍රියාවලියට ජනතාව සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ ඊළඟට ඒ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිලාභ සාධාරණ ලෙස ජනතාවට බෙදියාම. ඒ බෙදියාම සහතික වෙන්න ඕන. ඒක තමයි මූලික අවශ්‍යතාවය. ඔය කියන සියලු කාරණා අපේ රටේ ප්‍රතිපත්තිය හදද්දී සැකර බලනවද? නෑ. අපේ රටේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේදී ඇත්තටම ජනතාව සහභාගී කරගන්නේ නෑ. ජනතාව සහභාගී කරගන්නේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් හැටියට ආණ්ඩුපත් කර ගැනීමට ඡන්දය පාවිච්චි කර ගැනීම සඳහා පමණයි. ඡන්දය පාවිච්චි කරගත්තට පස්සේ ඒ ජනතාව නැවත සම්බන්ධ වෙන්නේ ඊළඟ මැතිවරණයකදී විතරයි. ඊළඟට ඒක තමයි ප්‍රධාන වැරැද්ද. ඊළඟට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මත පදනම් වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට අපේ රට නිෂ්පාදනයේ මූලික අංග මොනවද? ඒ මූලික අංග වෙත කොච්චර දුරට බර තැබීමක් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයේ සිද්ධ වෙනවද කියන අදාළ වෙලක් නැහැ. තුන්වෙනිම කාරණා මම කලින්ම කියපුවා ඒ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට සාධාරණ බෙදී යෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ රටේ හුඟක් වෙලාවට ඇති නැති පරතරය ඉතාම වැඩි, ආදායම් බෙදීම විෂමතාවය ඉතාම වැඩි. ඒ සිදුවීම් වෙලා තියෙන්නෙම මෙන්න මේ මූලික පදනමෙන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලිය ගිලිහිලා තියෙන නිසා. අඩුතරමේ ආණ්ඩුකරණයේදී අපි දකිනවා රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය මේ සම්බන්ධ කිරීමත් ඉතාමත්ම අඩු මට්ටමින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය කියන්නේ පළපුරුදු තියෙන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයත් උදකලා වෙන අවස්ථා තමයි අපි දැකලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුකරණ ක්‍රියාවලියේදී ආණ්ඩුවයි රාජ්‍ය අතර සම්බන්ධෙත් බොහෝ වෙලාවට ගිලිහිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපේ රට නිසි ආර්ථික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තියක් නැති එකේ ප්‍රතිඵල අපි මේ භුක්ති විඳින්මින් ඉන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපේ රට සංවර්ධනය නොවන්න ප්‍රධාන ගැටලුව විදිහට ඔබතුමා දකින්නේ කොහොමද? සරලව කියනවා නම් ඇයි අපේ රට අද මේ තත්ත්වය තියෙන්නේ? මේකට වග කියන්න ඕනේ කවුද? ඇත්තටම දැන් අපේ රටේ මූලික කාරණාව තමයි ජාතික ප්‍රතිපත්ති මත පදනම් වෙච්ච සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. අපේ රටේ සංඝාක වෙලාවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති නැහැ ඇත්තටම. නිෂ්පාදන ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද? ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද? අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය, සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, ඉඩම් ප්‍රතිපත්තිය මේවා ගත්තොත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති නෙමෙයි තියෙන්නේ. ආණ්ඩු වෙනස් වෙනකොට වෙනස් වෙන ප්‍රතිපත්ති. වසර 5න් 5ට ආණ්ඩු මාරු වෙනවා, ප්‍රතිපත්තිත් මාරු වෙනවා. ප්‍රතිපත්ති මාරු වෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඇමතිවරයාත් මාරු වෙනකොට ප්‍රතිපත්ති මාරු වෙනවා.
එකම ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයා වෙනස් වෙනකොටත් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා. කලින් ඇමතිවරයා කරපු දේවල් ඊළඟ ඇමතිවරයා අඛණ්ඩව කරන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ වුණත් ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා සහ මුලින්ම. නිසා අපිට වෙලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි මේ 73 අවුරුද්දක් පුරා අපි දකිනවා අපේ රටේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති කියලා දෙයක් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඒක ප්‍රධාන වැරද්දක්. ඉතින් ඒකදී හේතුව හැටියට ගත්තොත් ඔබ අහන්නේ දැන් ඒකට කවුද වග කියන්නේ? පැහැදිලිවම ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකින් වග කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩු කරන යෙදෙන අය වග කියන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මහ ජනතාවට ජනවරමක් ලබා දෙන්නේ රටක් පාලනය සඳහා මූලික ජාතික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාව නගන්න. හැබැයි අපි දකිනවා ඒක බැහැර වෙනවා ඡන්ද ව්‍යාපාරවලදී. එකක් ජනතාවත් යම් ප්‍රමාණයකට වග කියන්න ඕන. මොකද ජනතාව තමන්ගේ පරමාධිපත්‍ය බලය නියෝජනය කරලා ජනතා නියෝජිතයින් පත් කරන්නේ ඒ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාවට නගන්න. හැබැයි මේ ක්‍රියාවට නගන්න පුළුවන් සුදුසුකම් තියෙන අය පත් නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට වගකීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මේ පත් කරගන්න පාලකයින් විසින් ඒ ජනතාවට වගකීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නැවත. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මෙන්න මේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති නොමැතිවීමත් ඒ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයින් පත් කර ගැනීමේදී ජනතාව එවැනි කාරණු නොසලකා හැරීමත් බරපතල විදියට අපේ රට ජාතික සංවර්ධන සැලැස්මකට මධ්‍යගත වෙච්ච නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මම දකින මූලික කාරණාව. ඒකෙදී ඇත්තටම ජනතාවටත් සැලකිය යුතු වගකීමක් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මේක සම්පූර්ණ වගකීම ජනතාවට පටවන්න බෑ. මොකද ජනතාව මේ මැතිවරණවලදී දකින ප්‍රතිපත්ති දිහා බලලා තමයි ඡන්දය දෙන්නේ. හැබැයි ඒ ජනවරමට අනුව පාලකයින් කටයුතු නොකිරීම නිසා තමයි බොහෝ වෙලාවට අපේ රටේ මෙවැනි අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් අද වෙනකොට උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ. රාජ්‍ය මූලාංශයේ දූෂණ, වංචා සහ අක්‍රමිකතාත් වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වයට හේතුවක් නේද? මං හිතන්නේ රාජ්‍ය මූල කළමනාකරණය පිළිබඳ කෝප් කමිටුවේ සමාජිකයෙකු ලෙස වසර 20කට ආසන්න අත්දැකීම් තුළින් සහ කෝප් කමිටුවේ හිටපු සභාපතිවරයා වශයෙන් ඔබතුමාට මේ ගැන වඩාත් පැහැදිලි අර්ථකථනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම රටේ නාස්තිය දූෂණය කියන එකත් විශේෂ වැයබරක් වෙලා තියෙනවා රටේ ආර්ථිකය. ඒක එක පැත්තකින් අපේ රට මහා දැවැන්ත ව්‍යාපෘති අරගෙන ඒවා ක්‍රියාත්මක කරද්දී හරිම ක්‍රම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් නැතිකම, විගණන ක්‍රියාවලියක් නැතිකම. අතරම ගත්තොත් මේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තමයි ඒවට වග කියන්නේ. හැබැයි අපි හිතන්නේ ආර්ථිකයේ දූෂණ කියන්නේ එක පංගුවක් විතරයි. ආර්ථිකයේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු දූෂණ නිසා රටේ සංවර්ධනය සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් ඒකත් වැරදි. හැබැයි දූෂණත් එක ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ රටේ නාස්තිය දූෂණේ පංගුව ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථිකයේ යොදවන ප්‍රමාණයෙන් 40%ක් විතර. ඒ 140කින් ඒ බර නැවත දරන්න වෙන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට. එක්ක බදු බර හැටියට, එක්ක මේ ආණ්ඩුව ගන්න ණය පියවන්න, නැවත ණය ගන්නකොට ඒවයි ගෙවන්න සිද්ධ වෙන පිරිවැය හැටියට ඒ විශාල ප්‍රමාණයක් දරන්න වෙලා තියෙන අපේ රටේ ජනතාව. ඔබ දන්නවා ඉතින් ඒකත් විශාල බරක්. අපේ රටේ මිලියන 2ක් විතර, ලක්ෂ 20ක් විතර ජනතාව ජීවත් වෙනවා අඩුතරමේ දවසකට ඩොලර් 3ක්වත් උපයන්නේ නැති මට්ටමේ. දරිද්‍රතාවය ඉතා පහළ මට්ටමේ ජනතාව. රුපියල් 800ක්වත් හොයන්නේ නැති ලක්ෂ 20ක් අපේ රටේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඒ ජනතාව මේ බර දරනවා. මේ දූෂණයේ බර දරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ නාස්තියේ බර දරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒකෙදී අපි දකින්න දේ තමයි රාජ්‍ය යන්ත්‍රය ඇතුලේ ප්‍රධාන මහජන සේවා සපයන ආයතන, විදුලි බල මණ්ඩලය, තෙල් සංස්ථාව, වරාය, ගුවන් තොටුපළ, මාර්ග සංවර්ධන, ජල සම්පාදන වගේ ආයතන. ඒ ආයතන තමයි මේකේ විශාලම පංගුව දරන්නේ. විශාලම කොටස දරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ආයතන හරියට කළමනාකරණය කිරීමේ තොරවීම නිසා, ඒ වගේම මේ පද්ධතියේම මේ සිස්ටම් එකේම තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් හැටියට තියෙන දේ තමයි අර නාස්තිය දූෂණයට මුල් තැන දීම කියන එක. ඒක නිසා මේ පද්ධතිය තුල තියෙන ක්‍රියාවලියේ තියෙන වැරද්ද විසින් මතුවෙච්ච තත්ත්වයක් මිසක දූෂණ නැති කළ පමණින් මං හිතන්නේ මේ සමස්ත වැරද්ද නිවැරදි වෙනවා කියලා. හැබැයි ඔබ කියන්න වගේම දූෂණත් නාස්තියත් රටේ සංවර්ධනයේදී ගත්තන් පස්සේ විශාල පංගුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මෙතුමනි අපි දැනගන්න කැමති ඒවට මෙතෙක් ගන්න ලද ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා. ඒ වගේම දැනගන්න කැමති ඒ ක්‍රියාමාර්ග තුලින් රාජ්‍ය මූල යාන්ත්‍රණයේ සිදු ධනාත්මක වෙනස්කම් මොනවද මේ වංචා දෝෂණ අවම කරන්න? ඔව් නෑ මෙහෙමයි. අපිට අතර කෝප් කමිටුව හැටියට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච දේ තමයි සමාජ මතයක් නිර්මාණය. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන පොදු ව්‍යාපාර කාර්ය සභාව කියන්නේ මෙවැනි වංචා දූෂණ හෙළිදරව් කරන විගණන ක්‍රියාවලියකට ලක් කරන රටේ ජනතාවට වග කියන යාන්ත්‍රණයක් කියන එකවත් මිනිස්සු දැනගෙන හිටියේ නෑ. සාමාන්‍ය ජනතාව කෝප් කමිටුව කියන දේ දන්නෙත් නෑ.
අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක වන තුරු මං හිතන විදියට ඉතින් ඒ තත්ත්වය යම් ප්‍රමාණයකට ධනාත්මකව හිතුවොත් ඒ තත්ත්වය යම් ප්‍රමාණයකට වළක්වලා ආයතනවල මෙන්න මෙවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවායි කියන එක සමාජයට ගෙනියන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය තුල සජීවීව විමර්ශන කටයුතු ප්‍රචාරය කිරීමට පටන් ගැනීමත් එක්ක ආයතනවල යම්කිසි ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමක් සිද්ධ වුණා. කෝප් කමිටුවට කැඳවපු ආයතන වගේම කැඳවපු නැති ආයතන වල යම්කිසි මූල්‍ය විනය පිළිබඳව අවධානයක් ඇති වුණා. ඒක අපි දකින හොඳ දෙයක් හැටියට. ඊළඟට ජාතික විගණන පනත ක්‍රියාත්මක වීමත් එක්ක බැඳියාවක් ලැඳියාවක් ඇති වුණා මේවා සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මේවට වග කියන්න ඕනේ කියන මතයක් රාජ්‍යාන්තරණය ඇතුලේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාරවල ඇති වුණා. ඊට පස්සේ මේ නිලධාරීන් අඩුතරමේ තමන් මේවැනි දේවල් සම්බන්ධයෙන් වරදකරුවන් වුණාට පස්සේ ඒව ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා කියන දේවල් පවා සිද්ධ වුණා. ඉතින් සමහර රටේ මහා පරිමාණ වශයෙන් සිද්ධ වෙච්ච මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව වගේ දේවල් රටට හෙළිදරව් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒවයිදී තවත් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. මොකද කෝප් කමිටුවට දඬුවම් දීමේ බලයක් නැහැ. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලයක් නැහැ. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම බලය තියෙන නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වලට අධිකරණ පද්ධතිය. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ අධිකරණ පද්ධතිය හැමෝට මේ මහජන දේපල මහජන ධනය වංචා කරපු අයව ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය කරන නීතිමය ප්‍රතිපාදනයන් අපි ගත්තා. ඒ පියවරයන් අරගත්තා. උගාක් ආයතනවල නමුත් ඒවා පාර්ලිමේන්තුව වාර්තාගත කළා. ඉතින් එහාට යාන් ක්‍රියාවලිය තමයි දැන් මේ වෙනකොට අඩපණ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම කෝප් කමිටුවේ සභාපතිවරයා හැටියට ඉන්න වෙලාවේදී දැඩි උත්සාහයක් දරුවා විශේෂ අවධානයක් යොමු කළා මේ ජාතික විගණන පනත යටතේ විගණන නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කරපුවා අදාළ අමාත්‍යාංශවල වගකිව යුතු නිලධාරීන් ඉදිරියේදී විභාග කරන ඒවා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේ විභාග කරන මේ දේවල් සජීවී විකාශය කරන්න ඒ වගේම ඒවාට අදාළ නීතිමය නිලධාරීන් අධිකරණ ශේෂ්ත්‍රයේ නිලධාරීන් ඒ අවස්ථාවට ඇසින්දුරු සාක්ෂිකරුවන් හිටිය කැඳව ගන්න. මොකද එතකොට එකම අවස්ථාවක එකම තැනකදී අර ප්‍රමාදයකින් තොරව අධිකරණ ක්‍රියාවලියකට අවශ්‍ය කරන සාක්ෂි එකතු කිරීමක් එතනදී සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. අධිකරණ ක්‍රියාවලියක් අපිට කෝප් කමිටුව හරහා කරන්න බැරි වුණාට අධිකරණ ක්‍රියාවලියකට අවශ්‍ය කරන සාක්ෂි ඍජුව ගොනු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේවා ලිඛිත ලේඛන, ලිඛිත සාක්ෂි, වාර්තා රෙකෝඩින් වෙන ඒවා වරද පිළිගන්නවා බොහෝ අවස්ථාවල නිලධාරීන් එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ ඔවුන් අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීමේ කටයුත්ත පහසු කරන්න පුළුවන් අධිකරණ නිලධාරීන් එතන ඉන්නවනම්. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරමින් හිටියේ මේ නිලධාරීන්ව අධිකරණයට නිලධාරීන් මේ ස්ථානයට කැඳවන්න කියලා. එවැනි තත්ත්වයක් සමහර රටවල් වල තියෙනවා. නම දැනට දන්නවා පාකිස්තානයේ ඉන්දුනීසියාව වගේ රටවල් වල එවැනි තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි යාන්ත්‍රණයක් හැදුවොත් මම හිතන්නේ බොහෝ වෙලාවට මේ රාජ්‍යාන්තරණයේ තියෙන වංචා දූෂණ කියන එක වළක්වන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි මුළු ආර්ථිකයේ මුළු සමස්ත දේහේ මුළු සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන දූෂණ වංචා කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතන වල තියෙන විතරක් නෙමෙයි. ඒක මම කියන්නේ ඒක නිසා ඒක පොදුවේ සිද්ධ වෙන්න ඕන දෙයක්. සමහර ඒවා අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් නිලධාරීන්ගේ මට්ටමින් පෞද්ගලික අංශයත් සම්බන්ධ කරගෙන සිද්ධ කරන දූෂණ වංචා බොහෝ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔබ පහුගිය මෑත කාලේ දැකපු ශ්‍රීනි ගනුදෙනු පොලිතෙල් ගනුදෙනු වගේ බොහෝ දේවල් ගත්තොත් ඒවා මේ රාජ්‍ය ආයතනයේ පාවිච්චි කරලා පෞද්ගලික ව්‍යාපාර සම්බන්ධ කරගෙන සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. එවැනි ඒවත් කැඳවන්න පුළුවන් බලයක් මම කියන්නේ රටේ තියෙන්න ඕන කියලා. එවැනි හැකියාවක් තියෙනවා නම් අපිට හුඟක් වෙලාවට මේ ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. රටක් විදිහට කොහොමද අපි මේ ණය ඔගලෙන් ගැලවෙන්නේ? මෙහෙම ණය ගන්නවා ඇරෙන්න අපිට වෙන විකල්පයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ දවස්වල වැඩිපුර කතා වෙන්නේ සල්ලි අච්චු ගහන එක ගැන. ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් විදිහට මේ මුදල් මුද්‍රණය කිරීම මේ වෙලාවේ හැටියට කෙතරම් සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. අතරම ණය ගැනීම කියන එක අපේ වගේ රටවල් වල දැන් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් හුඟක් වෙලාට අපෙන් උත්සාහන හුඟක් අය ණය ගෙවන ප්‍රතිපත්තිය මොකද්ද කියලා. ණය කියන්නේ ආර්ථිකයේ ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි. ආර්ථිකයේ ප්‍රතිපත්තියක් කියුතු නෑ. ණය ගන්නේ කොහොමද ණය ගෙවනවා කියන්නේ කොහොමද කියලා. ණය කියන එක ආර්ථික ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ එක අංගයක් විතරයි. සමහර වෙලාවට අපිට ණය ගෙවන්න අවශ්‍යත් වෙන්න පුළුවන්, ණය අවශ්‍ය නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතන අවශ්‍යතාවය අනුව ණය ගන්න එක අපරාධිකුත් නෙමෙයි. හැබැයි ණයවල තියෙනවනේ මොකද්ද? ණයවල ඵලදායීතාවයක් තියෙනවා. ණය ඵලදායීතාවයට අනුවයි අපි ණය අවශ්‍යතාවයට අනුවයි ගන්න ඕනකම තියෙන්නේ. ඒතර ඵලදායීතාවය මොකද්ද? ඒ ණය යොදවලා අපට ලැබෙන ආදායම ඒ ආදායමෙන් නැවත පොලියත් එක්ක ගෙවන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ආදායමක් ජනිත කරන්න පුළුවන් වෙන්න. සමහර විට අපිට තාක්ෂණය අවශ්‍ය නම් තාක්ෂණය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරන්න. ඒකට අපිට ණය ගන්න වෙයි. තාක්ෂණය නැත්නම් හැබැයි ඒකෙන් අපිට ආදායම ජනිත කරන්න ඕන. අපේ රටේ වෙලා තියෙන අර්බුදය තමයි ඇත්තටම
අපේ ණය හුඟක් අරගෙන තියෙන්නේ දීර්ඝකාලීන ප්‍රතිලාභ සමහරට ලැබෙන සමහරට ප්‍රතිලාභ කොහෙත්ම නොලැබෙන මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති වල. හැබැයි ඒවයි ණය කාලේ ඊට වඩා කෙටි. ආර්ථිකයේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න කලින් අපිට ණය ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. පොලි ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම විශාල ඉහළ පොලි ප්‍රතිශතයක් යනවා. විශේෂයෙන්ම අපි 2012න් පස්සේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති අනුව සෛරීත්‍ය බැඳුම් කර වෙළඳ පොළට ගියා. ජාත්‍යන්තර සෛරීත්‍ය බැඳුම් කර වෙළඳ පොළට ISB ණය ගන්න ගියා. එතකොට විශාල අධික පොලියකට අපිට ණය ගන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒ ණය තමයි අද අපිට මේ ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතෙන්දී විශාල වශයෙන් අපි බලන දකින්න දේ තමයි අපට දැන් අපේ රටේ ණය ජාතික නිෂ්පාදනයත් එක්ක සංසන්දනය කරලාදී දරා ගන්න බෑ. ඒකට හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ අපනයන ආදායමයි ආනයන වියදම අතර පරතරය වැඩි. 100%ක පරතරයක් තියෙනවා. අපේ අපනයන ආදායම 100ක් නම් ආනයන වියදම 200ක්. දැන් මෑත කාලේ අපි ගත්තොත් එම ඩොලර් මිලියන 10000ක ආදායමක් ලබනකොට ඩොලර් මිලියන 20000ක වියදමක් දරන සිදුන අපේ ආනයන අපනයන පරතරය. ඉතින් අපිට ආනයන අපනයන පරතරය හැමතිස්සෙම ඩොලර් මිලියන 10000ක පරතරයක් තියෙනවා. බිලියන 10ක ආසන්න වශයෙන්. ඊළඟට දෙක තමයි අපි එතකොට ණය ගන්න සිද්ධ වුණා ණය ගෙවන්න. මේ පරතරය පියව ගන්න බැරි වුණා. ක්‍රමානුකූලව ඒක වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා අපි හිතන්නේ මේක අපිට විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍යයි මීට වඩා. එතකොට ඒ විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග වල එකක් තමයි අපි හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම తాවකාලික ක්‍රියාමාර්ග කියලා. తాවකාලික ක්‍රියාමාර්ග වලදී අපිට හිතනවා ජාත්‍යන්තර සෛරී බැඳුම් කර වගේ ඒවා අපිට නෙගෝෂিয়েට් කරන්න බැරි වුණාට අපි රටවල් වලින් ගත්ත ණය, දීපාර්ශ්වික බහුපාර්ශ්වික ණය, ව්‍යාපෘති ණය වගේ දේවල් අපිට ණය සමාලෝචනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ණය සමාලෝචනයක් කළා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමක් කිරීම නිසා අපි මේ පාර්ශවයන් එක්ක අපිට ණය දුන්නු පාර්ශවයන් එක්ක සාකච්ඡාවන් ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා අපි හිතනවා. හැබැයි අපිට දිගු කාලිනව හිතුවොත් එimhe අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ අපනයන ආදායම වර්ධනය කරන්න ඕනේ. මොකද ණය ගැනීම ක්‍රියාවලියෙන් ගැලවෙන්න නම් අපි මේ වෙළඳ ශේෂ පරතරය අඩු කරන්න වෙනවා. වෙළඳ ශේෂ පරතරය අඩු කරන්න අනිවාර්යෙන් අපි අපේ අපනයන ආදායම වැඩි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම අනවශ්‍ය දැන් අපි මේ අධිපාරිභෝජනවාදී සංස්කෘතියකට හුරු කරලා තියෙන අනවශ්‍ය ආනයනික වියදම් විශේෂයෙන්ම අනවශ්‍ය ආනයනික වියදම් කියලා අපි කියන්නේ දැන් නූතන සමාජය අනුව මිනිස්සුගේ ජන ජීවිතයේ අත්‍යවශ්‍ය වෙච්ච භාණ්ඩ නෙමෙයි. ඒ භාණ්ඩ සඳහා ආදේශන වශයෙන් අපේ රටේ සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් භාණ්ඩ වලට දරන වියදම අඩු කරන්න පුළුවන් අපිට. එන ඒක කරන්න වෙන්නේම අපේ රට ඇතුළේ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. විශේෂයෙන් මම දන්නවා 2020 අවුරුද්දේ ඩොලර් මිලියන 1552ක් වියදම් කරා අපි ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා. ආනයනයේ. ඒතර ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනයට අපි ඩොලර් මිලියන 1500ක් වියදම් කරාදී ඒක වැඩි පංගුවක් තියෙන කිරිපිටි. වැඩි පංගුවක් තියෙනවා සමහරවිට අපේ රටේ නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් ආහාර ද්‍රව්‍ය. ඒවා අපි යම් ප්‍රමාණයකින් අපිට පාලනය කරගන්න පුළුවන් ඒවා. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනකම තියෙන දේ තමයි මෙන්න මේ ව්‍යාපෘති මත දරන ණය බර අපේ රටේ ආර්ථිකයට ගැළපෙන විදිහට කළමනාකරණය කිරීම. මොකද අපි මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති අරන් තියෙන බොහෝ වෙලාවට ඒ ව්‍යාපෘති වලට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ඒ රටවල් වල යෝජනා එක්ක. ඊළඟට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ දීර්ඝ කාලීන සහ මධ්‍ය කාලීනව අපි කොහොමද වැඩිපුර විදේශ ආයෝජන සහ විදේශ විනිමය හොයන්නේ කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ රටේ මානව සම්පත. මොකද අපි කෘෂිකාර්මික රටක්. ඒ කෘෂිකාර්මික රටක් වුණාට අපේ කෘෂිකර්මාන්තයේ භූමි පංගුව අඩුයි. අපි හිතන කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වලින් අපේ රටේ අපනයන දිරිමත් කිරීම කියන එක తాවකාලිකව අපිට හරි අමාරුයි. එහෙනම් අපි ඒ සඳහා ඵලදායීතාවය කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරන්න ඕන කෘෂිකර්මාන්තේ. 111ක් විතර තමයි අපිට යොදවාගත හැකි භූමිය තියෙන්නේ. එතෙන්දී අපිට බලන්න වෙන්නේ කෘෂිකර්මාන්ත වලින් අපනයන ආදායම් දිරිමත් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට ඒකට යන්න වෙන්නේ තේ වගේ දේවල් මීට වඩා වැලියු ඇඩඩ් කරලා. එතන ඇසුරුම් වලින් වෙනත් ක්‍රියාවලීන් ඇතුළේ අර අවසාන නිමි භාණ්ඩයේ කියන ක්‍රියාවලියටම අපි යන්න ඕන. ඒකට අපිට තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. කුරුඳු වගේ එකක අපි අමුද්‍රව්‍ය හැටියට කුරුඳු පිටට යවන වෙනුවට අපි නිෂ්පාදන කුරුඳු භාණ්ඩ නිෂ්පාදන භාණ්ඩ බවට පත් කරන්න ඕනේ. අපිට කුරුඳු වල අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එකට අපි යන්න ඕන. එතකොට කෘෂිකර්මාන්ත පැත්තේ ගත්තොත් පළතුරු වලුත් අපේ රටේ පළතුරු වලට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන පළතුරු තියෙනවා. ඒ වගේ නිෂ්පාදන භාණ්ඩ බවට පත් කරන්න ඕනේ. නිෂ්පාදන භාණ්ඩ බවට පත් කරද්දී අමුද්‍රව්‍ය හැටියට පිටට යවන කොටස අඩු කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වෙන දේවල් වලින් අපිට වෙළඳ පොළ තවත් අත්පත් කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා එකක්. හැබැයි අපිට ඊට වඩා පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපේ මානව ප්‍රාග්ධනය. අපේ දැනුම, අපේ ශ්‍රම බලකාය මීට වඩා නිපුණතා සම්පන්න, කුසලතා සම්පන්න, දැනුමෙන් පිරිපුන් සහ ඒ රටවල් වල අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන විදියට සකස් කර ගැනීම.
ඒතර ඒක අධ්‍යාපනයත් එක්ක සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය. අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලය හැටියට බිහි කරන ළමයා අද අපි හිතන්නේ ආර්ථිකය ඇතුලේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ අපනයන වෙළඳ පොලේදී එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රියාවලියේ මානව සම්පතක් හැටියට පාවිච්චි කළා නැහැ. ඒවා හුඟක් වෙලාවට ඒ ළමයින්ගේම හැකියාවෙන් හොයාගත්ත දේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියට ඒක එකතු කරන්න ඕන. උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපිට පරිගණක තාක්ෂණයේ පැත්තෙන් කිව්වොත් මුදුකාංග නිෂ්පාදනයේ පැත්තෙන් කිව්වොත් සොෆ්ට්වෙයාර් වෙළඳ පොලේ අපිට කෘෂිකර්මාන්තයට තරම් ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් ඉඩම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මානව දැනුම නිසි කළමනාකරණයකින් ඒ වෙනුවෙන් යොදවීම. අපි 2014 තමයි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේරින් කියන මුදුකාංග වෙළඳ පොලට ගියේ. අපි ඩොලර් බිලියනක විතර වෙළඳ පොලක් තමයි දැනට අත්පත් කරන් තියෙන ලෝකෙ. හැබැයි මේක හරියට දිනු කරොත් අපි හිතනවා අපේ ළමයින්ගේ හැකියාවන් අනුව ඩොලර් බිලියන 5ක විතර වෙළඳ පොලකට ඉක්මනින් යන්න පුළුවන් අපි. ඊළඟට විභාග අසමත් වෙන ළමුන්ව අපි විශ්වාස කරනවා තානාපති සේවාවන් හරහා ඍජු විදේශ විනිමය හොයන කුසලතා තාක්ෂණික දැනුම තියෙන භාෂාව ප්‍රගුණ කරපු ඒ රටවල අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන භාෂාව ප්‍රගුණ කරපු මානව ප්‍රාග්ධනය බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මම සරල උදාහරණයකින් 10 පන්තියට ගියත් ඉගෙන ගත්ත ඒ ළමයාට යම් අපි තෝරන රටකට නම් යවන්නේ. ඒක රාජ්‍ය ක්‍රියාවලිය ඇතුළේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ වෙලා නම් කරන්නේ. තානාපති සේවාව සම්බන්ධ වෙලා නම් කරන්නේ. වාණිජ්‍ය තානාපති සේවයක් යටතේ නම් අපි ඒක කරන්නේ. ඒ ළමයින් අපිට යොමු කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණික පැත්තෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වඩු කර්මාන්ත වෙන්න පුළුවන්, මේසන් වැඩ වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ශිල්පීය කුසලතාවයක් දිනු කරලා මෝටර් මෙකැනික් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් මේ නිශ්චිත රටකට යොමු කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ රටේ ශ්‍රම බලකායේ විශේෂ වශයෙන් තියෙන රැකියා ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ලැබෙනවා, විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න විශාල පිරිසක් ඉන්නවා ආයෝජන හැකියාව තියන අය. දියුණු රටවල් වල කැනඩාව, ඇමරිකාව, ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ, ජපානයේ, කොරියාව වගේ රටවල් වල ව්‍යාපාර කරන විවිධ මට්ටමින් ඉන්න අය ඉන්න ඔවුන් ශ්‍රී ලාංකිකයින්. අපි විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ට විශේෂ වරප්‍රසාදිත පැකේජ් එකක් හඳුන්වලා දුන්නොත් ශ්‍රී ලංකාවට ආයෝජන හැටියට ඔවුන්ගේ අමතර මුදල් ලෙවන්න කියලා අපිට හිතනවා සැලකිලි ප්‍රමාණයක් ඔවුන් අපේ රට වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරයි කියලා. එතකොට ණය පෙට්ටිය ගත කිරීම ක්‍රියාවලිය ගත්තම අද තියෙන මට්ටම අනුව අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ අපිට නැවත ණය ගෙවන්න පුළුවන් මට්ටමක ඉන්නවද කියලා වෙන රටවල්. ඒක නිසා මේ තියෙන තත්ත්වයට ඒක අසීරු ක්‍රියාවලියක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට ගියත් වෙනත් ආයතන වලට ගියත් ඔවුන් අපි පිළිබඳව දක්වන විශ්වාසය අද මිද වැටලා තියෙනවා. විදේශ ආයෝජන හැටියට ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ ආයෝජන අපි ලංකාවට කැඳවන්න ගියත් මම හිතනවා විශ්වාසය තහවුරු කිරීම කියන එක අංක 1 බවට පත් වෙලා තියෙනවා. විදේශ රටවල් වලට යවන අය පුහුණු කිරීමේ අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් ගැන හිතුවත් ඔවුන්ට ඒ රැකියාව වෙනද පොළ තහවුරු කිරීම, සහතික කිරීම පිළිබඳ විශ්වාසය ගොඩනගන්න ඕනකම තියෙනවා. නැත්නම් ඔවුන් අවුරුද්දක් දෙකක් ඒ වෙනුවෙන් කැපකල පුහුණු වීම කරන්නේ නැහැ. ඒකට විශ්වාසයක් ගොඩනගිලා නැත්තම්. ඉතින් මං කියන්නේ මේ තියෙන තත්ත්වය යටතේ එවැනි විශ්වාසය ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලියක් දැනට අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා යෝජනා හැටියට පමණයි අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැමෝම ගොඩක් දේවල් කියන රට සංවර්ධනය කරන විදිය ගැන නොයෙකුත් යෝජනා තියෙනවා හැමෝම ගාව. නමුත් තවමත් අපි ඉන්නේ එකම තැන. ඇත්තටම වරින් වර බලයට පැමිණි අය කියපු දේවල් මේ වෙද්දි කරලා තිබ්බනම් ලංකාව තියෙන්න ඕනේ මේ තත්ත්වෙ නෙමෙයි. ඒක අපි ඔබ හැමෝම දන්න කාරණාවක්. ඇත්තටම බලයට පත් වුණාට පස්සේ කලින් කියපු වර සංවර්ධන යෝජනා එහෙමත් නැත්නම් සංවර්ධන දැක්මවත් මේ දේවල් ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව විදිහට ඔබතුමා දකින්න මොනවද? ප්‍රධාන හේතුව හැටියට බැඳීමක් නැහැ. බලයට පත් වුණාට පස්සේ ජනතාවට ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක පිළිබඳ ඇත්තටම ගත්තොත් වගවීමක් නැහැ. responsibility and accountability කියන එක. වගකීම සහ වගවීම කියන එක නැහැනේ. යම් දේශපාලන පක්ෂයක් විසින් ඉදිරිපත් කළ ජනවරමක් ලබා ගන්න නම් ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කොටසක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. යම් පාලකයෙක් විසින් බලය ලබා ගත්තට පස්සේ කඩ කරනවා නම් මහ ජනතාවට ඕනම පුරවැසියෙකුට අයිතියක් තියෙනවා. ඔහුගේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකමක් කඩ කිරීමේ පදනම යටතේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අධිකරණයට යන්න. ඒක අමාරු සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. ඒක කරන්න තියෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ එක වගන්තිය ඇතුල් කරන්න ඕන. මොකද්ද ඒ වගන්තිය? ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුල් කරන්න ඕන බලයට පත්වන පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් යටතට ගැනේ කියලා. ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට පුරවැසියෙක් හැටියට ඡන්දදායකයෙක් හැටියට ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට යන්න බලයක් ලැබෙනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු අපි. මේ දවස්වල නිතරම කතා බහට ලක් වෙන්නේ සම්මනය සමග ජීවන වියදම ඉහළ යාම, අයවැය පරතරය, විදේශ විනිමය අර්බුද ඕවා තමයි මේ දවස්වල නිතරම නිවුස් වලට උනත් අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ.
මේ තත්ත්වයන් අවම කරන්න රටක් හැටියට අපිට දැන් ඉඳන් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? අමාරුම දේ තමයි දැන් ඉඳන් කරන දේවල් තෝරලා දෙන එක. මොකද දැන් බොහොම අමාරු අඩියකට අපි ඇටලා ඉන්නේ. දැන් උදාහරණයකට උද්දමනය නිර්මාණය වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි මුදල් අලුතින් වෙළඳපොළට වැඩිපුර නිකුත් කිරීම. මොකද අපි දන්නවා වෙළඳපොළට මුදල් නිකුත් කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ නිෂ්පාදනයේ තියෙන මට්ටමත් එක්ක. රටේ නිෂ්පාදන මට්ටමේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ මට්ටමට වඩා ඉක්මවල මුදල් වෙළඳපොළට එනකොටම අපි ඒක දන්න උද්දමනයේ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ උද්දමන තත්ත්වය පාලනය කරන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මුදල් වෙළඳපොළ පාලනය කිරීමෙන්ම තමයි. මිල මට්ටම් පාලනය කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද මිල මට්ටම් පාලනය කිරීම මහ බැංකුව අතින් ගිලිහිලා තියෙන්නේ. ඒක මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කටයුත්තක්. මහ බැංකුව ස්වාධීන ආයතනයක් හැටියට බැංකුවල බැංකුව හැටියට රජයෙන් ස්වාධීන ආයතනයක් හැටියට අත්‍තරම ගත්තොත් ආණ්ඩුවක ආයතන නෙවෙයි මහ බැංකුව. මහ බැංකුව ස්වාධීන ආයතනයක් හැටියට රටේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගන්න, මිල මට්ටම් ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගන්න ඔවුන්ගේ උපකරණ මෙහෙවන්න ඕනේ. අද ප්‍රධාන අර්බුදයක් ඒක. විශේෂයෙන් මේ ආණ්ඩුව වර්තමාන ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඉතින් නූතන මූල්‍ය න්‍යාය කියන එක පාවිච්චි කරා මුදල් මුද්‍රණය කිරීම පැත්තෙන් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. අද ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය සම්පාදනයේ වැඩිම පංගුව සපයලා දෙන්නේ මහ බැංකුව. භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හරහා මහ බැංකුව මුදල් ආණ්ඩුවේ ණය මිලදීගෙන. ඒකෙන් කරන්නේ අලුතෙන් මුදල් මුද්‍රණය කරලා වෙළඳපොළ නිකුත් කිරීම. ඔබ අර කලින් අහ ප්‍රශ්නෙට මට පැහැදිලි කිරීම තිබුණා. කොටසක් හැටියට එකතු කරන්න. මොකද මුදල් මුද්‍රණය කරාට පස්සේ වෙන දේ තමයි අපි ආනයන මත වැඩිපුර රැඳෙන රටක් නිසා. අපි භාණ්ඩ ආනයනය කරන මත පරිභෝජනය රැඳෙන රටක් නිසා ඒ රුපියල් වලින් මුද්‍රණය කරන මුදල් අපි යොදවන්න වියදම් කරන්න වෙනවා නැවත ඩොලර් වලින් ගෙන්නන භාණ්ඩ මිලදී ගන්න. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට මේ මුදල් රුපියල් වලින් වියදම් කරත් ඒ රුපියල් වලට සමාන ප්‍රමාණයක් අපි ඩොලර් හොයන්න ඕනේ. එනද පොලේ එතකොට ලංකාවේ දේශීය වශයෙන් මුදල් වැඩිපුර මුද්‍රණය කළා එක පිරිසකට ප්‍රශ්න විසඳුවත් ඒකේ බරපතල ප්‍රශ්න දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා. එකක් තමයි ඇති නැති පරතරය වැඩි වෙනවා. මොකද මේ මුදල් මුළු සමාජය හැමෝටම ගලා යන්නේ නැහැ. එතකොට එක පිරිසක් අතේ විතරයි මේ මුදල් රැඳෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් දෙයක් තියෙන උද්දමනයේ පාලනය කරන්න නම් මේ මිල මට්ටම් ස්ථාවර කරන්න. ඔබ අහන ප්‍රශ්න තුනට එකක් හිතකද මිල මට්ටම් ස්ථාවර කිරීම තමයි එකක්. ඊළඟට දෙකක් තමයි මේ අධිපාරිභෝජනවාදී පාරිභෝජන සංස්කෘතියෙන් අපි ක්‍රමානුකූලව විතැන් වෙන්න ඕන. එකපාර බෑ. අද ජනතාවගේ නිසා වසවිස කනෝ වැඩි, පරිසරය විනාශ වෙනෝ වැඩි. ඒ නිසා මේක තේරුම් අරගත්ත ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ මෙන්න මේ අධිපාරිභෝජන සංස්කෘතියෙන් ජනතාව ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කරගන්න. ඒවා තමයි తాවකාලික වුණත් කරන්න තියෙන උත්තර. සමහර ඒවා తాවකාලිකව නෙමෙයි, නමුත් අසීරුයි. නමුත් ඒ සඳහා කැපකිරීමක් මුළු සමාජයක් හැටියටම කරන්න ඕනේ කියලා අපි හිතන්නේ. කොවිඩ් නිසා තමයි මේ දේවල් මෙහෙම වුනේ. කොවිඩ් නිසා තමයි අපේ රට මේ තරම් තත්ත්වයේ ඉන්නේ කියලා හැම වෙලේම මැසිවිල්ලක් තමයි පාලකයන්ගෙන් අහන්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම කොවිඩ් නිසාද රටේ මේ තත්ත්වය උදා වුනේ? එහෙමත් නැත්නම් අපි කාලයක් තිස්සේ කරපු දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහටද? කොවිඩ් මේකට බලපෑව අනිවාර්යයෙන්. ඒ උදාහරණ දෙන්න අපි මම අර කලින් කිව්වා අපේ වෙළඳ ශේෂ පරතරයේ තිබුණා බිලියන 10ක විතර. ඒ කියන්නේ ආනයන අපනයන පරතරේ බිලියන 10ක විතර ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒක පියවන්න තමයි අපේ අමාරුව තිබුණේ. හැබැයි ඒක පහුගිය කාලේ ස්වභාවික පියවීමක් ලකුණා විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගෙන් ලැබුණු බිලියන 7කුත් සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ලැබුණු ආසන්න වශයෙන් බිලියන 3කුත් 4කුත් අතර ප්‍රමාණය. බිලියන 3ක් 4ක් ප්‍රමාණයෙන් ඒ ඔක්කොම අර බිලියන 10 කවර් වුණා. එතකොට ආණ්ඩුවට තිබිච්ච අභියෝගය තිබුණේ කලින් ගත්ත ණය ගෙවන එක. ණය ගෙවන්න නෙමින් වුන් මේක කළමනාකරණය කරගත්තා. දැන් මම පැහැදිලිව කිව්වා දැන් ආනයන අපනයන පරතරේ පිය වුණාම ප්‍රේෂණ වලින් සහ සංචාර කර්මාන්තයේ වෙන ආදායමින් මේක යම් ප්‍රමාණයකට තුලනය කරගනිමින් ඉස්සරහට ආවා. ආණ්ඩුවට අභියෝග තිබුණේ හැමතිස්සෙම ණය කළමනාකරණය කිරීම තමයි. හැබැයි දැන් මේ ණය කළමනාකරණයට අමතරව පහුගිය කාලේ විදේශ ප්‍රේෂණ අඩුවීමත් අවදාන ලක්වීමත් විශේෂයෙන් සංචාර කර්මාන්තයේ මුළුමනින්ම විද වැටීමත් නිසා ඩොලර් අර්බුදය එතනට ගියා. ඒක මොකද නැත්තම් බැංකු ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ සාමාන්‍ය බැංකු ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ LC ඕපන් කරන්නවත් ණයවර ලිපි විවෘත කරන්නවත් බැරි මට්ටමට ඩොලර් හිගයක් නිර්මාණය වෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑවා මේ විදේශ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරකයන්ගෙන් ලැබීම් අඩුවීම නිසා. මොකද අනිත් පැත්තෙන් අපිට හිතන්න දැන් කොවිඩ් නිසා වෙච්ච වාසිත් තියෙනවනේ. මොකද ආර්ථිකය ඇතුලේ උගා පරිපාලන වියදම් අඩු වුණා. නඩත්තු වියදම් අඩු වුණා. ප්‍රවාහන වියදම් අඩු වුණා. ලෝක වෙළඳ පොලේ කොවිඩ් කාලය තුල තමයි විශාල වශයෙන්ම තෙල් මිල ඍණ මට්ටමටපත් වුණේ. ප්‍රවාහනේ විශාල වශයෙන් ලෝකයේම අඩු වුණාට පස්සේ තෙල් නිෂ්පාදනය අඛණ්ඩව සිද්ධ වුණා. ඉතින් තෙල් බැරල් එක මිල ඩොලර් 20ට විතර පහළට වැටිච්ච වෙලාවක් තිබුණා.
ඒ වෙලාවේ එහෙමනම් අපිට තිබුණානේ වැඩිපුර තෙල් අරගෙන ඇවිල්ලා සම්පාදනය කරගෙන ඉදිරි කාලෙටත් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන් යාන්ත්‍රයක් අපිට තිබුණා නම් කොයිඩ් අර්බුදයක් වෙන්නේ නැහැ නේ. හරි. මකනේ එවැනි අවස්ථා අපිට මගේ ඇරුණා. එවැනි අවස්ථා ඇතර මගේ ඇරුණා. අපේ රටේම හැකියාව දැන් කොයිඩ් වලින්ම මේක සිද්ධ වුණා නෙමෙයි. මොකද අපි දන්නවා 2020 මුලදී මුල කාලේ අපේ ආර්ථිකය 2.3 මට්ටමින් තිබුණා. 2020 අගදී අපේ ආර්ථිකයේ ඍණ 3.6ට ගියා. එතකොට මේ කොයිඩ් වලින්ම මේ බලපෑම සිදු වුණේ. කලින් ඉඳලා සිද්ධ දේවල් විශේෂයෙන්ම චෛරී බැඳුම් කරවල කල්පිරීම පටන් ගත්තේ 2020 ඉඳලා. 2010 ගත්ත ණය 2020 දී බිලියන ගානේ අවුරුද්දකට කල්පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඩොලර් බිලියනයක් මිලියන 1000ක් අමතර අපි හොයාගෙන තියාගන්නවා. හැබැයි එහෙම කල්පිරන දැක අපිට ඒකට සැලැස්මක් තිබුණේ නැහැ. රටේ අර පාලකින් එහෙම සැලැස්මක් තිබුණේ නැහැ. දැන් මේ අලුතෙන් ඩොලර් බිලියනයක් අපි ණය ගෙවන්න ඕන. ඒ බිලියන යට කරලා තියෙන්නේ හම්බන්තොට වරායට. එහෙම නැත්නම් මේ පීඩා පිටි හදන්න, මහා මාර්ග හදන්න. ඒවා ආදායම දැනට අපිට ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් මේ අමතර ඩොලර් බිලියන අපි හොයාගන්න ඕනේ කියන අදහස හිටියේ නැහැ. ඒක කොයිඩ් වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒතකොට කොයිඩ් නිසාම මේ අර්බුදය ආවේ. දූරදර්ශී විදියට ආර්ථිකය කළමනාකරණය නොකිරීමෙන් පොදුවේ නිර්මාණයමින් ආපු වසරින් වසර ගොඩ ගැහිමින් ආපු ණය අර්බුදේ, ඩොලර් අර්බුදේ, විදේශ විනිමය ආදායම අඩුවීමේ අර්බුදේ ප්‍රකාශනයක් දුනා. මම ඒකයි කිව්වේ. ඒක එලිදරව් වීම තමයි සිද්ධ වුණේ අත්‍තරම කොයිඩ් නිසා. අපි දන්නවා බංග්ලාදේශයේ, ඉන්දියාවේ වගේ රටවල් වල කොයිඩ් නිසා මීට වඩා පීඩනය වැඩි වුණත් ඔවුන්ගේ වෙළඳ ශේෂ පරතරය මෙච්චර පහතට වැටුන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ විදේශවත්කම් සංචිත මෙච්චර පහතට වැටුන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔවුන්ටත් කොයිඩ් බලපෑවා. තමයි අපිට වඩා වැඩියෙන් බලපෑවු රටවල් පිළි. ඒවා ඔවුන්ගේ විදේශවත්කම්, විදේශ සංචිත වෙළඳ ශේෂයන් ඔවුන් කළමනාකරණය කරගත්තා. එහෙනම් කොයිඩ් නිසාම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණා කියන එක උත්තරයක් නෙමෙයි. අවසාන වශයෙන් ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි. සර් දකින්න විදිහට ශ්‍රී ලංකාව මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන්ද? අපිට ඒකට තව කොච්චර කාලයක් බලන් ඉන්න වේද? කවදා හරි අපිට කියන්න පුළුවන්ද ශ්‍රී ලංකාව දැන් සංවාදිත රටක් කියලා? ඒ ගැන ඔබතුමාට තියෙන අදහස් යෝජනා මොනවද මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ අරගෙන සංවර්ධනය කරා රට ගෙන යන්න? කාලය පිළිබඳ සහතිකයක් දෙන්න ඕන ඔබ ඇතුළු ජනතාව එකතු වෙලා. නමුත් මම කියන්නේ මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන්. මේ තත්ත්වයෙන් ගොඩ ගන්න බෑ කියලා අපිට කොහෙත්ම කියන්න බෑ. මොකද හේතුව මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ ගැනීමේ තියෙන විභවතාවය හැකියාව තාම නැති වෙලා නැහැ. ඒතර මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්න නම් මම විශ්වාස කරන පළවෙනියම සිද්ධ වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදේ විසඳන්න වෙන්නේ මේ දේශපාලන අර්බුදේ විසඳලා. මොකද හුඟක් අය අපෙන් අහන ප්‍රශ්න තමයි මේ ආර්ථිකේ හදන්නේ කොහොමද? මේ ආර්ථිකේ මේ තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්නේ කොහොමද? ඒතර මේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න නැතුව මේ ආර්ථිකය හදන්න බෑ. රටට වග කියන විශේෂයෙන් ජනතාවට ඇත්ත කියන ජනතාවත් එක්ක මේ අර්බුදේ බෙදා හදා ගන්න පුළුවන්, ජන සහභාගීත්වය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ රටේ තියෙන මානව සම්පත ඇතුළු සම්පත්, මේ ආර්ථික සම්පත් කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් හොඳ රටක් හදා ගන්න. ඒකදී ඔබ බලන්න අපේ රට පිහිටීම අනුව ගත්තොත් අපිට ලෝකෙ ඉතාම වැදගත් තැනක පිහිටලා තියෙනවා. අපේ පිහිටීම අපට අපේ වරාය ඉතාම හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැව් 37000ක් වසරකට උවමාරු වෙන වරායක් අපිට තියෙනවා. අපේ මුහුදක් තියෙනවා. ඒ වරායන් අපි වෙනම වෙන් කරන්න ඕන. නාවක පහසුකම් සපයන වරායන් අපිට තියෙන්න ඕන. භාණ්ඩ කුමාරු කරන වරායන් අපිට තියෙන්න ඕන. නේ? අපිට විවිධ නිදහස් වරායන් අපි හදන්න ඕන. ඒතර ඒ වරායගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ රටේ නිෂ්පාදන පිටට යවන එකම නෙමෙයි. ලෝකයේ තියෙන නිෂ්පාදන උහරු කරන වරායන් බඩ අපිට වරායන් පත් ගන්න පුළුවන්. හොඳ ගමනාන්තයක් අපිට තියෙනවා. ලෝක සිතියෙම. ඒක අපි ගුවන් ගමන් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඊළඟට අපිට දීවර සම්පත ගත්තොත් අපේ අති විශාල දීවර සම්පතක් තියෙනවා. දීවර සම්පතේ මාළු විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මුහුදේ මාළු විතරක් නෙමෙයි ඉන්නේ. ලෝකේ විශාල වශයෙන් පාවිච්චි කරන ජලජ පැලෑටි, සත්ව ආහාර වගේ මනුෂ්‍ය ආහාරය තියෙනවා. ජලජ පැලෑටි. ජලජ පැලෑටි මිනිසුන්ට පරිභෝජනයට ගන්න පුළුවන් ආහාර බවට පත් කරන්න ඕන. කෙටි තාක්ෂණයක් ඒකට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරොත් අපේ වසර පුරාම හොඳට ඉරව් වෙන මුහුදක් තියෙනවා. හොඳට ජලජ පැලෑටි වැඩෙන. ඒ නිසා තමයි කිරිබී වැඩෙන, මත්ස්‍යයින්, තල්මසුන්, මෝරුන් වගේ සත්තු අපේ මුහුදේ වැඩිපුර ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට ඉතාමත්ම යෝග්‍ය ආහාර අපේ මුහුදේ තියෙනවා. ඒවා ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕන. එතකොට ඒ දීවර සම්පත අපි අපේ නිසි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කරගන්න. ඒවට අපි වැඩ පිළිවෙලක් හදන්න ඕන. අපේ හොඳම ප්‍රවාහන පද්ධතියක් හදන්න ඕන. භාණ්ඩ කුමාරුවේදීත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම වෙළඳ මොකද මේ අතරමැදි සූරාකෑම නවත්තන්න පුළුවන් සහ කල් තබා ගැනීමේ ක්‍රම ඇතුව ආහාර සුරක්ෂිත කරනවා. එතෙන්දී අපිට අපේ ආහාර ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒව හදන්න පුළුවන්. ඒව ගැටලුවක් නෙමෙයි. අපේ ඛනිජ සම්පත්.
අපේ කණ්ඩ සම්පත් ඉතාමත්ම දියුණු කළ හැකි කණ්ඩ සම්පත්. අද අපේ රටේ පොස්පෙට් නිදිය ගත්තත්, අපේ රටේ කණ්ජවැලි නිදි ගත්තත්, අපේ රටේ මින්රන් නිදිය ගත්තත්, කහට ගහ පතල එහෙම නැත්නම් පුල්මුඩි කණ්ජවැලි නිදිය මේ ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය හැටියට රට පටවන්නේ. ඊට වඩා නිස්සාරණය කරලා හොඳ නිෂ්පාදන බාටපත් ලෝක වෙළඳ පොළ ඉදිරිපත් කරන තැනකට යන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණය අපි නැත්නම් අපි ගන්න ඕන ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍ය නම් අපි ඒකට ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ සම්පත් විකුණන්න හොඳ නැහැ. මේ සම්පත් විකිණීම නෙමෙයි උත්තරේ. ඉතින් එවැනි වැඩ පිළිවෙලකට ගියොත් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තියෙන අර්බුදේ අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාලය තීරණය කරන්නේ ඇත්තටම මේ දේශපාලනය වෙනස් කරන්න ජනතාව තීරණය කරන දවසත් එක්ක. මොකද මේ දේශපාලනය මෙහෙමම තියාගෙන මේ ආර්ථික අර්බුදේ විසඳන්න බෑ. මේ ආර්ථික අර්බුදේ විසඳන්න පුළුවන් මේ දේශපාලනය වෙනස් කරුත් විතරයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඒක අමාරුයි කියලා හිතුවට මේ පවතින අසීරුත්වය යටතේ මේ ණය බරත් එක්ක මේ උද්දමනයත් එක්ක මේ මන්ද පෝෂණ මේ නාස්තියත් එක්ක මේ දූෂණත් එක්ක ජීවත් වෙනවට වඩා නම් ලේසි. We would like to discuss of the matter with a pioneer person who marks our mother country in the world map. He was recognized as one of the highest foreign income earner to the country as a single entrepreneur, Dr.Rohan Pallewatta, Chief Executive Chairman of Lanka Hanasco Private Limited, and he is a profession by attorney at law and holds BA English Special and has an MBA from University of Sri Jayawardenepura. Also, he was awarded Doctor of Engineering from the University of Bolton in UK. In 2013, he was named as the Entrepreneur of the Nation. What is the contribution from your company to the Sri Lankan economy? Well, to answer your question, the contribution by my company can be twofold. One is direct, and the other impact is the indirect impact of my company, of my business to the economy. The direct impact is the foreign exchange that I bring to the country, because for the past few years, annually we have been bringing about $80 million to the country. So that is the direct contribution, and also providing livelihood to about 1,000 people, employing about 1,000 people, which means about 1,000 families. They are providing livelihood for at least 1,000 families. So those are the direct contribution from my organization. And when it comes to the indirect contribution, as you know, the product that I do, you already know it, it is the impact sensor of the automobile airbag. And that is a life-saving device. If there is an impact, if there is an accident of a vehicle, that will, the airbag will come out, pop out to cushion the impact of the accident. So the uniqueness of what I do is its quality requirement, which is called 1 ppm quality, which means 1 part per million is the defect tolerance rate. And that is the highest level of quality anywhere in the world. There is no quality beyond that. So this is the first time that a Sri Lankan company has entered the international market with a 1 ppm quality product. So to have taken Sri Lanka to that standard, world's highest standard, I think Sri Lanka can capitalize on that. Because now if you see, the airbag, as I said, is something that will distinguish between life and death, which means I'm supplying to Toyota, Honda, Mitsubishi, and all the big brands in Japan. Then in Europe, Volvo, Saab, BMW, Aston Martin. Then in USA, General Motors, Ford, Chrysler. So in other sense, all these big brands have entrusted the lives of their customers to Sri Lanka, right? So that is the indirect impact that we have on the economy. If Sri Lanka is smart enough, of course, they can capitalize on what I am doing here in Sri Lanka, and they can market themselves by saying, if the world can entrust their lives to us, the lives of their customers, what can't you entrust to Sri Lanka, right? So this we have been doing for the past 20 years, and we have not failed. And also I have a very happy news. Yesterday we were certified IATF qualified, and we are the first Sri Lankan company to be accredited IATF, that is International Automobile Safety Standards, world recognized standard. So we are the first company in Sri Lanka. I'm very proud as head, and that also is a contribution to the economy, because if the economy of a country is to progress,
all its institutions should strive to achieve quality and efficiency. If you can influence the change of policy, what you are mainly focused on? As I said, I would change policies to the effect that we would encourage, number one, entrepreneurship, number two, innovation. And because now, for example, now Sri Lanka, I know we have about more than 19,000 patent holders, right? But then not even 1% of these patents are been commercialized, because I see the bottleneck or where it is lacking is that we expect the person who innovate to market it himself, right? Because now, in order to innovate something, you might need a certain skill set. But in order to market it, it's not the same skill set that you may need. You may need a different skill set. So the government should have a separate arm to look seriously into these patents and as to how they can be commercialized. When Sri Lanka is ranked so low in world indices, world will not take you seriously. So even if there is a serious innovation coming from Sri Lanka, world will be prejudiced because they will be look at us with all their prejudices. So therefore, we will be at a disadvantage even when we come out with a very, very good innovation. So therefore, we have to improve on the macro image of the country, right? So I would rather work on policies that would improve our entrepreneurship ranking and also our innovation ranking. Those are the two things that I would concentrate, because there is no way that the economy can grow unless we produce. Because there can be, IT-based things, paperwork that creates money, but at the same time, there should be a tangible economy. That is, at least I believe, there should be at least a 30% of a tangible economy, the real economy, right? Maybe agriculture, maybe electronics or whatever, we have to produce. Because if we are dependent mostly on a service economy, we saw what happened, how volatile it is. Because when the 21st April attack happened, we were so dependent on tourism and it declined. And once again, because of the COVID, it was hit bad. So if we had at least 30% of real economy, we wouldn't have been in the predicament that we are today. So relying too much on a service economy is also dangerous. So that structural change also, I would suggest in my policy prescriptions, if and when I can do that. Sir, it is known a factor that Sri Lanka is in a logistic hub due to country's strategic location. Also, Sri Lanka has many resources. Only including you and few people in Sri Lanka take those advantages. According to your opinion, what might be the cause that we are not fully utilizing those resources and facilities in Sri Lanka? One thing is, the false patriotism that we have. False patriotism. Because when India came and when they wanted a certain, have some operations in Colombo port, we were agitating against that. Now, if we are talking about the location, and this location, yes, we agree, it is one of the best locations in the world, one of the best strategic locations. I will tell you a story. I went for a coffee when I was in Japan with a friend of mine. I saw 3,000 yen for cups of tea, coffee, 3,000 yen. Usually in Japan, a coffee, you can buy a coffee of about 150 yen. So I said, why are you paying so much? He said that this is a very expensive restaurant. And then the restaurant was full. But once I started driving on the road, there were coffee shops with no people, but they have advertised saying 150 yen for a coffee. But this place where they charged 1,500 yen for a coffee, 10 times more, was full. But why were they full? Because of the location. It's a beautiful location overlooking the sea. And then this person told me, in fact, I own this place. I said, what do you mean? He said, I own the location, so therefore I have rented it out. And then I said, so why don't you start a coffee shop? Why don't you start a coffee shop? Because you can make a lot of money. Then he said,
selling coffee is not my business, but selling locations is my business. So we have to understand, are we going to sell the location and make money, or are we going to say this is our location and we are Sri Lankans, we are not going to give it to anyone, and are we just going to, because we do not have the capacity. We have to understand, because there should be international players, big shipping companies coming to Sri Lanka, and if we are to become a logistics hub, that is what Singapore did, and we are expecting us to be Singapore without doing what they did, right? You can't expect us to be Singapore without doing what they have done. They have liberalized them, right? When I went to South Africa, when I went to Cape Town, and when I visited the port there, I heard some guys, something, like shouting in Sinhala. So I was wondering, I asked them, are they talking in Sinhala? They said yes, because our Cape Town port is handled by one of the Sri Lankan companies, Lankan Spence, right? So these are the world facts. So we have to be, mindful of these things. We can't have false patriotism and say, okay, we are a strategic location, therefore we are very proud of it. No, because we should market it and get the best deal. So we have not done it so far, but in future, I hope we have to educate the people and try to educate what is patriotism and what is not. So based on your answer, can we expect in the future our global supply chain will be it will get more benefits, or it's depending on the people who are going to take the decision regarding the investment or making those kind of I think sometimes with the education level of the Sri Lankans, it will be politically very disadvantaged of taking some liberal stance on these national assets, right? But I'm not saying that all the national assets should be given away. It's not a matter of giving away, because because now when we had an agreement with Singapore, people were saying now they will come and dump all their medical waste in Sri Lanka. But the truth is they can't do that because we have an environmental law in the country. So any bilateral agreement between Sri Lanka and any other country cannot override the laws of this land. So we don't have to be, so unreasonably, right? Because unreasonably, we don't have to entertain any fear, because the way forward for us is to optimize the value creation of the resources that we have. If we do not have the capital, if we do not have the necessary knowledge, necessary know-how to optimize the value of these resources, we definitely need assistance from overseas. And for us to look at them as traitors, the people who will cheat us, I think that is not the world order today. Today, the world order, the businesses are based on trust, right? They are based on sincerity, right? They are based on the green initiatives. So we have to go with the world. So if we are looking at things from the time that we were deceived during Kandyan Kingdom times, world has changed ever since. Values have changed, but now no country can invade another country. That is a world standard today. Everyone has accepted the concept of sovereignty of nations, right? So we should do away with this unnecessary fear if we are to forge ahead, and if we are to optimize the resources that we have in this country. When we considering the present day, we are in a debt trap. So, sir, do you think still we have a chance to get out from this trap, or what are the actions as a country, as a people, we should take? All these are interconnected now, because as I said, without now we are a $80 billion economy. We have to improve on that, because debt becomes a burden when you don't earn enough, right? If we earn enough, it doesn't become a burden, right? And the certain things that I told that when I contested for presidency, I said that we should not borrow at the present rate that we are borrowing, right? So I said that there are sources where we can borrow at less than 1%. And I was not lying about it. It was the truth. Because in Europe, as you know, even in Japan,
they have a negative rate. If you keep money in the bank, you have to pay the bank. You're not going to get any interest. So therefore, there are huge funds. They are looking at investing in the world, and the safest way to invest is to lend to a government, because the government contracts are binding. So therefore, there are enough and more money in the world for us to get around 1%. And the best example is for the light railway. We got a loan of 1.7 billion from Japan at a rate of 0.05 to pay in 40 years with a 12-year grace period. But unfortunately, this government, they kicked them off, right? So, but that indicates that there are funds available. We don't have to pay 5 to 6% and so on. So the other thing, we are reluctant, this government is reluctant to borrow from the IMF. And I do not find any logical reason, because all these conditions, if you study the conditions now, people say, the government will try to proudly say, we are not going to give in to IMF conditions. But what are these IMF conditions? If you study the IMF conditions carefully, most of these conditions are in fact the conditions that the people should agitate against the government to implement. But unfortunately, we have opted to go to China instead of going to IMF. Now there is a voice in the membership of IMF that IMF should not intervene and help countries that become trapped owing to borrowing too much from China. Sir, my question is, FDI is one of main driving factor for economic development, as well as this movement, we can reduce a lot of macroeconomic issues like exchange rate inability, trade balance deficit by using FDIs. So, sir, what kind of strategies can you suggest to attract the FDIs to Sri Lanka at this moment? Right. As you rightly said, there's a correlation between FDIs and the development of a country. There is a clear correlation. So therefore, in order to develop a country, it is imperative that we attract FDIs. But we have to understand that FDIs will not fall on your plate by an accident. So there's a huge competition in the world for the foreign direct outflows of the world. So are we doing enough? My answer is definitely we are not doing enough. Because now investors look at international indices, as I said, as the ease of doing business. So we are stagnant there. We are ranked at 111 or something. So this is not good enough to induce the investors to come to Sri Lanka. So now with my experience, I know what you have to do is you have to understand the psyche of an investor. What triggers in the mind of an investor to make that particular investment decision. And then if you can understand that, what triggers the investment decision in the mind of an investor, you have to work backwards. You have to work backwards, and then you will understand how to attract investors. So first you have to understand the psyche. And then I would suggest, we have about, I think, 52 foreign missions. Sri Lanka is having about 52 direct foreign missions. And we have to entrust, this is what Dubai did. We have to use our diplomatic missions to promote FDIs. And we have to give targets. We have to give targets to each embassy to bring in foreign direct investments to the country. And they should be specially trained in order as to how they could conduct themselves, as to how we should have a comprehensive masterclass program training the diplomats how to get about trade diplomacy. Because this is what Dubai did. They trained their diplomats in such a way they could stand in par with any top-class businessman in the world. And they talked business. They knew the language. They knew the etiquette. They knew the class. They knew about the best things in life. So they could strike a conversation with the rich. And the thing is, when you want to promote businesses, and if you want to invite foreign direct investment, especially if it is in Japan, the person who is there should be able to play golf. That is the main trait that you will need in order to, build a rapport with the
imminent investor in Japan. So these are the things that we have to look into, the practical aspect, the ground level practical aspect that we have to look into, not the theoretical aspect. Because what creates in the mind of an investor, what triggers in the mind of an investor to make that investment decision? We have to understand that psyche first and then do our homework in order to trigger that in the mind of the investor. Okay, sir. So my next question is, poverty will lead to many internal conflicts within the country. As we know, the poverty cannot eliminate. As a visionary leader, what are your suggestions to reduce poverty in Sri Lanka? Yeah, well, if you look at the central bank report, which was out in April this year, the last central bank report, our economy is a 80 billion US dollar economy. Yes. And when you take the contribution by the agriculture sector, it is around 5.5 billion. That is about 6.67% contribution by the agriculture sector. In order to contribute this value to the national GDP, what are the resources the agriculture sector is utilizing? As you know, 45% of the land mass of this country is being used for agriculture. And Sri Lanka has 5.2 million households. Out of these 5.2 million households, the main income of 2.1 million households are from agriculture. So in other words, we utilize, and remember, in these 2.1 million households, of which agriculture is the main source of income, there are 8.4 million people living in these 2.1 households. So I'm not saying that all 8.4 million are engaged directly in agriculture, but at least one member in their family is engaged in agriculture. So if you take 8.4 million, it comes to about almost 1/3 of our population. Then land mass, 45%, almost half of our land mass. So we utilize the main resources, labor, 1/3 of our labor, then land, half of our land, and we create a value of only 5 billion. So if this is the case, we are never ever going to eliminate poverty. I believe, although we call ourselves a 4,000 per capita economy, these 8.4 million who are engaged in agriculture, or 2.1 million households whose main income is agriculture, is having less than 1,000 per capita. So this is the unfortunate situation, and this is poverty. So therefore, what do I suggest? This is the original suggestion, because I have been thinking of this. Now, if you take all these 2.1 million households, every household has a youth between 18 to 35 years, right? He or she. I believe the best way is to find foreign placements for all these 2.1 million, each individual from each household, for a foreign placement, which they will be able to remit at least 150,000 rupees back home. So for an agricultural family, getting 150,000 rupees for a month will be a huge amount of money, so that their way of lifestyle will change. Because most of the when you take micro lending, most people borrow about 25,000 to 50,000 rupees. So their issues are, less than 100,000 rupees, most of these families. So getting 150,000 rupees from a family member for a month will be a huge bonus. And that is because now remember, the country is in such a situation, it is very difficult to do something new. It is very difficult to start. Life itself has become a struggle. So the way we have to think of a way out, right? So the best way out, I think, because now Sri Lanka, supposing, people don't have patience as such. We can't tell them, okay, let's go through a hard period for let's take 10 years or 15 years, then we can take the country up there. I don't think people are ready to listen to something like that. So we need a quick fix solution. So the quick fix solution that I suggest
is that within 5 years, because even at this moment, at any moment, at given time, Japan, they have a huge problem of labor, and we can send even 500,000 people if we are really keen on doing that. So 500,000 people to Japan, I believe we can, if we can travel the world and request, especially in Europe, there are aging populations who need caregivers. Then there is requirement for nursing. So we can find definitely the people in power can find 2.1 million foreign placements for our youth of the country, because the country is in such a dire situation that the best thing that can happen to the country is these people going overseas and remitting at least 150. I think that I'm not suggesting to send them to Middle East. I'm suggesting the criteria should be they should be given placements where at least they can remit back to the country at least 150,000 rupees per month. That should be the standard. And there are enough and more placements that we can find for them. And then when this happens, then of course, most of the issues, the poverty issues that is prevalent in Sri Lanka will start disappearing for real, right? It's not like giving a handout, right? So it will start disappearing. Other one is from 1948, Sri Lanka is categorized as a developing country. Then it's almost completed 7 decades. So are we really moving towards developed economy? If not, what are the main reasons behind that? As I said in one of my earlier answers, the people who are supposed to formulate policies, that is the legislature, are too engrossed either retaining power or grabbing power. So therefore they have little time to go through the various policy prescriptions that they are presented with and to select best policies. And that is why there is a lack of policy consistency in the country. There is lack of policy consistency because today it's one thing and tomorrow it's one thing. So decisions are ad hoc. So it cannot be so. Then there is rampant corruption. Because for example, now I heard they're going to borrow further $3.5 billion from Oman. But the people, there is no fiscal transparency. Okay, you say tomorrow they get the money, but will you and I know as to how it is being utilized? The other day, what is called a place called 80 Club in Independence Square, which I was also a member, was reopened after refurbishment. I went there, and I'm not sure, I have to still verify. I was told that they have spent the government, the UDA has spent 750 million rupees on refurbishing. But looking at it, because I do have certain, done some constructions recently, so I have an idea as to how much it will cost. Looking at, you can always formulate idea. So I did not see at least even 100 million has cost for that project. So there should be transparency. For example, if they spent 750 million on a project like that, there should be some website giving the details for people who are interested as to how that money has been spent. So it is not being done. There is no fiscal transparency. So, and there is also a study to show that if the government, can reduce their corruption in government procurements by 50%, that the economy will grow by 2%. So that is the amount of corruption that is we are having in the country. And as I said, policy consistency should come with a firm base in the judicial system, where justice will be delivered irrespective of your class, your creed, or your belief. So unless these things are corrected, Sri Lanka will not genuinely, because that is, we have to understand, because most of the countries, even countries like Bangladesh, they're forging ahead, right? So we have to understand, and we have to introduce world's best practices to the country. And once again, I'm telling you, without improving qualities and without improving efficiency, we will not
get anywhere. But in order to encourage efficiency, we have to have the macroeconomic conditions right at the right place. So as a Sri Lankan, we want our Sri Lankan economy should be in a good level. So what is your suggestion and the idea to develop? What are the areas we need to focus to develop our economy? Well, as you know, as I said, there is no shortcut. Yeah. We have to produce. And now our export income is around 8 to 10 billion US dollars. So we have to have a target of increasing up to twofold at least, that is about 20 billion. Now, we say recently there was a circular saying from your export proceeds that comes in dollars or other foreign currency has to be converted to Sri Lankan rupees. So there is a law called transfer pricing law, because if I earn in dollars, if I am supposed to get some money from Japan, I can't park my profits in Japan, because if I ship it from Sri Lanka, I should get the proceeds for my account in Sri Lanka. I can't send it to some other account, right? So there is what is called transfer pricing law. That transfer pricing law requires that you get your export proceeds to the country of origin where you send the goods from. So therefore, without implementing the law, you are trying to make policy adjustments. So I think it is a strict implementation of the law that is necessary, because as the government says, I mean, if the exporters are exporting and keeping their money in other countries without bringing it to Sri Lanka, that is not exports, right? That is not exports. So exporters have a responsibility to bring that money to the country, right? I'm bringing 100% to the country. I don't park it anywhere else. So I believe these people who do not bring export proceeds to the country must be dealt seriously, because there is enough and more legislation to deal with them. It is not a matter of going and adjusting policy tomorrow one thing, next day another thing. No, it becomes a joke, right? So there should be policy consistency, because when you, as an entrepreneur, when you plan a business, I mean, at least you should be able to see as to, when you do your calculations proper, what is the tax regime going to be, and all that calculations, there should be fixed numbers. But in Sri Lanka, it is very difficult to do, because numbers that you do a workout, some calculation today, and that calculation will not be valid tomorrow because of the government policy regime change. So therefore, there should be policy consistency, and then also there, as I said, we should encourage foreign direct investment. So one thing is making twofold our export proceeds, and do that, as I said, we have to cut down unnecessary overheads, we have to improve on quality, we have to improve on efficiency. That is one way we can double the export income that we have. Then secondly, another suggestion that I can do, now most of the raw materials that we have, especially the minerals, we are exporting it in raw form. So we have to start value creation industries for our raw materials. So that is one thing, because without creating value to our raw materials, it's a crime to sell them and in the raw form, and being so lazy is not good for the national economy. And thirdly, our IT industry. IT industry is, I think, SLASCOM is planning about 5 billion, and that is a good target. So all these institutions in Sri Lanka should have fiduciary targets. By this year, we are going to achieve this, we are going to achieve this, and so on. So it is, and then the foreign remittances to Sri Lanka, as you know, that is the biggest foreign exchange earner for the country, the people who are overseas, what they remit to the country. So still it is around 8 billion US dollars. I believe this can be increased twofold once again, because most of the people use illegal means, that is Hawala, Undial, and to transfer money to their families, because they don't believe in the banking system of the country. Because the moment a person in Italy, when he wants to send money to their parents in Venapur, he will give the money to an agent there, and the money will be delivered to his parents' doorstep. But if we remit through a bank,
The poor parent will have to go to the bank, stand in a queue, fill a form, right, and run the risk of contracting COVID, and all those things. So we have to look at our banking system, and banking system should be accommodated, and the banking system should be geared up to deliver to the doorstep, so that there will be more people remitting through the official channels of the country, and I think it can be doubled in a very short period if we encourage the banking system to facilitate the foreign remittances coming to the country. Because this money is already there, but because of the inconvenience, people don't remit it to the official channels. And also we can have some incentives. So supposing if you channel money through, because most of the people who go overseas, their dream is to build a house, buy a vehicle. These are the basic things that they cannot afford a lifetime in Sri Lanka. So, but the moment you go to Australia or some other country, within 1 year you get all this. So the people who remit money to the country, that is what they expect their families in Sri Lanka to do: build a house, buy a vehicle. Those are the main two things. So if we can tell them, okay, if you are remitting a certain amount of money to Sri Lanka, we are going to give you land, complimentary. If you send so much money to Sri Lanka, we are going to give you a car permit. So this is how you encourage people. And so these are ways where you can jumpstart the economy. And also revenue collection. We have to be very sincere in tax collection, because if a country is to progress, the taxes must be paid. We should not try to avoid taxes. But unfortunately, in 2019, when the political change happened, there was a huge tax intensive that was given. And the loss for the national economy was 1,000 billion rupees. 1 trillion was lost due to these tax benefits. But no one agitated for these tax benefits, because paid taxes was taken away and all that amounted to 1,000 billion. Scarborough said, no, there is no, quick fix. But I said, yes, there is. Say, supposing had we collected that amount of money, and supposing we pick 1,000 people with entrepreneurial skills, and we give 1 billion each and tell them, okay, you start your business, and a business that would bring foreign revenue to the country. Supposing even if 50% or at least 40% are successful, because now when you don't collect the money, you don't have it at all. But you collect it and you are taking a risk by giving it to people, but then still, even a 30% or 25% success rate would have yielded money to the country. So this is my thinking. This might be very controversial thinking, but I strongly believe these things can be implemented and we still can turn around the country. What are the challenges we face as nation, and what are the suggestions to overcome these challenges? We are relying heavily on tourism. Yes. And almost $5 billion US dollars of foreign currencies are basically getting each and everywhere from tourism. Basically, for last 2 years, it's about almost zero, and that affects our economy very seriously. Garment industry also have some kind of a negative impact, and because of that, we are facing a huge issue. We have serious issues of paying debts, and we have a serious issue of foreign currency. The issue is our public sector is very weak. When you compare with India, the Reserve Bank of India is very strong, and the public, the bureaucrats are very strong. We are in a trap. It's not a very big numbers, but unfortunately, without the local production, you can't run a country. You can't earn foreign currency. We are heavily relying on the money who earn from their foreign jobs, remittance, and unfortunately, the remittance are basically due to these conditions day by day they're decreasing, and most of the people don't want to send their foreign currencies to Sri Lanka,
they are saving their money in their own the countries. They are doing their jobs. Now the no tourism, the remittance from the Sri Lankan expats are basically numbers are day by day in a negative side, and now the paying debts is basically going to be a huge issue. And the other thing is the rating agencies are basically giving us the baddest possible ratings. Doesn't have any interest in job creation, lack of job creation, the lack of production, lack of value addition in the country, and these things we have to correct. We have to create a better environment for businesses. We have to encourage investors, giving them more and more facilities, the proper lands, all the basic things at very reasonable cost, and we should have some regulations also. And I think there are some important areas where, especially in ICT sector, most of the IT related businesses are not interested in Sri Lanka because of this lack of proper legal system. උදාහරණ වශයෙන් අපේ රට ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රි එකක්. ඒකට රිසෝසස් අතින් ඇඩික්වේට් රිසෝසස් අපිට නැහැ. අපි ආයාත නිර්යාත මත රඳාපවතින කන්ට්‍රියක්. ඒකට අපේ ෆොරින් රිසෝස් අඩුයි. ඒ ඔක්කොම හේතුවෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට අපි පැටලිලා තින්නේ. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් මේ පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක ඒක ඇඩ්වර්ස් විදිහට එෆෙක්ට් කරලා තියෙනවා. I think මම හිතන්නේ මේක තමයි අපි අපේ කාලේ දැක්ක ටෙරිබල්ම පීරියඩ් එක කිව්වොත් අපි දැක්ක. මොකද අපි ගවර්න්මන්ට් සර්වන්ට් වශයෙන් අපි දකිනවා යම් තියෙන බාධක කොච්චරද කියලා. මෙතනනේ අපිට දකින්න පුළුවන් අමාරුම කාල පරිච්ඡේදය තමයි මේ අපි පහු කරමින් ඉන්නේ. විශේෂයෙන් අපි මේ ලොක්ඩවුන් පීරියඩ් එක ලොක්ඩවුන් එකට ගියේම අපි රට අපේ ආර්ථික වශයෙන් අපිට හුඟක් අපිට බලපාලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්න උග්‍ර වෙන්න හේතුව. අපි ඒ අමතරව මේ කොවිඩ් නිසා අපි එක්ස්පෙන්ඩිචර් කැටගරි එකේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි ඉන්කම් earning අපි එක පැත්තෙන් අඩු වෙනකොට එක්ස්පෙන්ඩිචර් කැටගරි විශේෂයෙන් හෙල්ත් සෙක්ටර් එකට කරන වියදම් අපි අසාමාන්‍යව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒකට එක පැත්තෙන් ආදායම වැඩි වෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් වියදම වැඩි වෙනවා. මේ ගැප් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට අපි තවත් අපි තියෙන ඉක්තිකින් සිටුේෂන් එක අපි තවත් පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ අපි ළඟදී හඳුන්වා දෙන පෝර්ට් සිටි කන්සෙප්ට් වගේ කන්සෙප්ට් අපි පුළුවන් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒත් වශයෙන්ම ඒ වගේ මොකද FDI අපි වෙනත් වචනකින් කිව්වොත් FDI පුළුවන් තරම් අපි රටට ඇදලා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි කැපිටල් එක අපිට නැහැ. කැපිටල් එක නැහැ, ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් නැහැ අපිට. පුළුවන් තරම් අපි FDI ඇදලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ කන්සෙප්ට්ස් අපි දිනු කරන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක අපි වැඩි කරන්න ඕනේ. මේ සෙක්ටර්ස් 3 සෙක්ටර්ස් වල වැඩි කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් රටේ අවශ්‍යයි. ඊට වැඩිය රෝඩ් වෙන්න පුළුවන්, යුටිලිටි වෙන්න පුළුවන්. රට පුරා ව්‍යාප්ත වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ පහසුකම් නැති වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක අපේ මේ එක්ස්පෝර්ට් earnings අපි වැඩි කරගන්න ඕනේ පුළුවන් තරම්. එක්ස්පෝර්ට් earning අරගෙන foreign currency, foreign exchange අපි වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි මේ production based economy එකක් අපි develop කරන්න ඕනේ. මේක අපි imports මත රඳාපවතින ආර්ථිකයක් තියෙන්නේ. ඒ වෙනුවට අපි production based economy එකක් අපි develop කරන්න ඕනේ. මේ වගේ කරොත් තමයි අපිට අපේ බලාපොරොත්තු වෙන develop stage එකට අපිට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වගේ economic reforms අපි කරන්න ඕනේ. හැම sector එකක්ම ගැන කියන්නේ අපි sectors තුනක් තියෙනවා, agriculture, industry and service sector. අපි මේ sectors තුනම ගැන concentrate කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ productivity වැඩි කරන්න ඕනේ. අංශ තුනම ගැන අපි කරන්න ඕනේ. අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. disparity අඩු කරගන්න තව එක ක්‍රමයක් තමයි දැන් අපි the immediate solution we can do is that we want to as much as possible we want to implement the welfare procedures like welfare procedures schemes like samurdhi or janasayo like that but ඒවා දිගටම ක්‍රියාත්මක කිරීම සුසුවත් යන්නේ මොකද මේ වගේ රටකට ඒක දරන්න බෑ
ඒ වගේ ඔවුන් ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටීස් වල සම්බන්ධ කරගන්න කිටි කාලීනව අපි ඒ ස්කීම් ක්‍රියාත්මක කළා. දිගු කාලීනව අපි ඔවුන් ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටීස් සම්බන්ධ කරන්න වැඩි පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරලා, පින්ස් පාක්ස් තත්ත්ව වැඩි කරලා, FDI අපි පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන, ප්‍රොඩක්ෂන් බේස් ඉකොනොමියක් වැඩි කරගෙන ස්ට්‍රොං ලීඩර්ෂිප් එකක් ඇත්තේ. ස්ට්‍රොං ලීඩර්ෂිප් අපි ඔක්කොම එකට එකතු වුණොත් මේ තත්ත්වය අපි ඉක්මනින් ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒක අපි සියලු දෙනා කැප වෙන්න ඕනේ. අපි රට ගැන හිතන්න ඕනේ. රට ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි ඉන්ඩිවිජුවලි මේක අපි හිතුව අපේ ඉන්ඩිවිජුවලි ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් අපි අචීව් කරගන්න ගියොත් එහෙම අපිට මේක කවදාකවත් කරන්න බෑ. අපි ස්ට්‍රොං ලීඩර්ෂිප් එකක් යටතේ එකට වැඩ කරොත් විතරක් මේ රිෆෝම්ස් ටික අපි කරගත්තොත් විතරක් අපි ඒ තත්ත්වෙන් ළඟා වෙන්න පුළුවන්.